Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Mic and the captain. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. ऐसे कंफ्यूज है कर इधर के कंफ्यूजन है. Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यशोदानंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे राधा दामोदर श्री राधे
बलदेवा जय सुभद्रा निताय गौरंग जय निताय गौरंगा निताय गौरंग जय निताय गौरंगा प्रभुपाद तिलक प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव तिलक गुरुदेव हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिशुमद डिवाइन ग्रेस अवैतनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिशुमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट बम वैराग्य मूर्ति गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट बम सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की नित्य लीला प्रविष्ट बम वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारकापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री मायापुर नवद्वीप धाम की श्री यादाद्रि धाम की गंगामय यमुनामय की भक्ति देवी तुलसी देवी की समावेत भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षडगो स्वामी प्रभुगण की वर्तमानाचार्य वृंद की ब्रह्म माध्व गौड़ीय गुरु शिष्य संप्रदाय की श्री श्री राधा दामोदर की श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। So you can translate. Very happy to be here in this form for the first time, and I could understand every word that NandGokulam Prabhu spoke in Telugu. ఈ ఫామ్కి వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు గారు చెప్పిన ప్రతి అక్షరం నాకు అర్థమైంది. He was telling about all the different holy occurrences in this place, how holy this place is. He was explaining. అంటే మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు ఏం చెప్పారంటే ఇక్కడ ఉన్న చుట్టుపక్కల ప్రదేశాలు ఇక్కడున్న చుట్టుపక్కల ప్రదేశాల యొక్క విశిష్టత ఎంత పవిత్రమైన ఈ ప్రదేశాలు దాని గురించి చెప్పారు. He was even saying about the holy saints like the Gaudiya Math Maharaj and also His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj trying to make a farm in this place some years ago, and many village vasis here wearing tilak. So he wanted to say that don't think it's an ordinary place. This place is decorated by many holy spots in the neighborhood, as well as holy saintly people have already arrived in this place. So it's a very holy place. And Yadadri is just right here. You can watch from here. ఇక్కడ ఈ ప్రదేశం చుట్టుపక్కల చాలా మంది సాధు పురుషులు వచ్చి ఉన్నారు. గౌడీ మఠ్ ఉంది, అలాగే భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజ్ వారు అంతకుముందు ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో అందరు భక్తులు ఉన్నారు. అందరూ తిలకం ధరిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఇక్కడ ఈ ప్రదేశం యొక్క విశిష్టత చెప్పారు. ఇది ఒక సామాన్యమైన ప్రదేశం కాదు, చాలా మంది భక్తులు ఉన్న ప్రదేశం, మరియు గొప్ప గొప్ప సాధు పురుషులు వచ్చి ఉన్న ప్రదేశం. ఇంకా మరియు ఇక్కడ దగ్గరలో యాదాద్రి క్షేత్రం కూడా ఉంది. And most importantly, he was telling about what this place will be utilized for and what we wish to do here. అంతకన్నా ఇంకేం చెప్పారంటే ఈ ప్రదేశం దేనికోసం వినియోగించబడుతుంది అన్న దాని గురించి చెప్పారు. There will be Harinam Sankirtanam happening all over. ప్రతి చోట హరినామ సంకీర్తన జరుగుతుంది. Spiritual literature will be published and distributed. భక్తి సాహిత్యాల గురించి ప్రచురణ చేసి దాని వితరణ చేయబోతున్నారు. And also he has made arrangements for many devotees to already come here and stay and start making this place into a happening place. ఇంకా ఆల్రెడీ చాలా మంది భక్తుల కొరకు ఇక్కడ అన్ని సదుపాయాలన్నీ సమకూర్చారు. చాలా మంది భక్తులు వచ్చారు. ఇంకా చాలా మంది భక్తులు కూడా మళ్ళీ రాబోతున్నారు. సో why do we want to leave the city and come here? Some people may ask such a question, and oftentimes one of the answers that any city person may give is to be away from the crowded city and go to a village setting which will be
peaceful, calm, and close to nature and very fresh. That's one of the common answers many city people give. చాలా మంది ప్రశ్న రావచ్చు, ఎందుకు ఈ నగరాన్ని విడిచిపెట్టి ఈ గ్రామానికి రావాలని. సాధారణంగా ఎవరినైనా పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఏమని చెప్తారు, అక్కడ చాలామంది జనాలు ఉంటారు, చాలా రద్దీగా ఉంటుంది, అక్కడ అక్కడ నుంచి ఆ జనాల నుంచి విముక్తి పొంది ఇక్కడికి వచ్చి చాలా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అనే సమాధానం ఇస్తారు. People say sometimes in city there is air pollution, there is noise pollution, there is water pollution, and it is congested, synthetic city. Therefore, let's go to village. చాలా మంది అంటారు పట్టణంలో చాలా చాలా కాలుష్యం ఉంటుంది, అన్ని రకాల కాలుష్యాలు ఉంటాయి, అందుకని మనం ఈ గ్రామానికి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా ఉందామని అనుకుంటారు. Once my spiritual master was saying, there are 5 types of consciousness, he was telling. There are city people living in complete material consciousness. Feed, drink and be merry. మా గురువు గారు ఒకసారి 5 రకాలైన చైతన్యాలు ఉంటాయని చెప్పారు. అందులో ఒకటి ఏంటి అంటే నగరంలో ఉండేవాళ్ళు, పట్టణంలో ఉండేవాళ్ళది కంప్లీట్లీ ఎలాంటి అంటే భౌతికమైన చేతన. And then he said there are village people living in village but hankering to go to city and wanting to also do eat, drink and be merry. అలాగే గ్రామంలో కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే నేను పట్టణంలోకి వెళ్ళి నేను కూడా అన్ని భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తాను అని అనుకుంటారు. Then there are people in the city living a very eco-friendly life in city and also occasionally going to remote places like this, but they may be living in city but they live in a village type of lifestyle, they live in city. కానీ కొందరేమో they will only drink deshi gai milk. You have seen that in city also. They will also grow plants around the garden, everything. Yeah. కొందరు పట్టణంలో ఉంటూ కూడా గ్రామంలో ఎలా ఉంటున్నారో వాళ్ళ చుట్టుపక్కల చాలా మొక్కలు పెంచి ఓన్లీ దేశీ ఆవు యొక్క పాలు తాగి అలా సిటీలో ఉంటూ కూడా ఒక గ్రామంలో ఎలా ఉంటారో అలా ఉన్నారు కొందరు. Then there are people in the village who don't intend to leave the village and go to city, but they live in the village peacefully, taking care of cows, taking care of farm. Many of the parents of our devotees also live in village very peacefully, happily. They have no hankering to go to city. They are satisfied. కొందరు గ్రామంలో ఉంటూ ఆ గ్రామంలోనే ఉందాం అనుకొని ఆ గ్రామంలోనే ఆవులను చూసుకుంటూ పొలాలను చూసుకుంటూ ఆనందంగా ఇక్కడనే గడపాలనుకుంటారు. చాలామంది మన పేరెంట్స్ తరం వాళ్ళు, మన ముందు తరం వాళ్ళు కూడా చాలామంది అలానే ఉంటున్నారు. But he went on to say that the goal of life is none of these 4. కానీ మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే మన జీవితం యొక్క గమ్యం, ఆశయం ఇది కాదు, ఈ 4 కాదు. The goal of life is to be Krishna conscious wherever you are. జీవితం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటిదంటే కృష్ణ చైతన్యంతో ఉండడం. Yeah. So he was telling, one devotee had asked him a question that, Maharaj, city people are so much materialistic. Is it not good for all the people in city to go to village? So one devotee asked the question to Maharaj. ఒకసారి ఒక భక్తుడు మహారాజ్కి ఒక ప్రశ్న వేశాడు, ఆ సిటీలో ఉన్న అందరూ సిటీ వదిలిపెట్టేసి గ్రామంలో వెళ్ళి ఉండొచ్చు కదా, ఏమవుతుంది, గ్రామంలో ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటారు కదా. And Maharaj said, Lord Chaitanya told Raghunath Das, Gramya Vartana Kahibe. He said, Gramya Vartana Shunibe. He didn't say city Varta, he didn't say. He said, Gramya Varta. So he was telling that in village there can be more gossip than the city also, because in village there is ample of time. చైతన్య మహాప్రభు గ్రామ్య వర్తన కహిబే గ్రామ్య వర్తన శునిబే. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్పారంటే గ్రామ్య వర్తన కరిబే గ్రామ్య వర్తన సునిబే అని చెప్పారు. అంటే గ్రామ్య వార్త మరియు గ్రామ్య కథ ఇలాంటి చేయక, ఎందుకంటే గ్రామంలో చాలా మందికి ఎక్కువ ఖాళీ సమయం ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో అవి ఇవి అవసరం లేని కబుర్లు అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అని చెప్పి. And the word Gramya in Sanskrit has another meaning. Gramya also means materialistic. Gramya buddhi. గ్రామ్య అనే పదానికి సంస్కృతంలో వేరే అర్థం కూడా ఉంది. గ్రామ్య అంటే ఒక భౌతికమైన చేతన అని. Just like Chitraketu is telling Angir Muni and Narada Muni, Tasmat yuvam gramya pashor
మమ మూఢ మధ్య ప్రభో అందే తమసి మగ్నస్య జ్ఞానదీప ఉదీర్యతాం. There he is telling tasmat yuvam gramya pashu. He is saying I am actually a gramya pashu. He is saying materialistic dog or a village dog. He says about himself. Chitraketu. హూ ప్రభుజీ? చిత్రకేతు. చిత్రకేతు భాగవతంలో ఏమన్నారంటే తనను ఒక శ్లోకం చెప్తూ తనను తాను ఒక గ్రామ్య పశువుగా వర్ణించుకున్నాడు. Yeah. Hare Krishna. Can you hear me now? Yeah. So, basically, it's not a question of whether you are in city or in village. We should give up that materialistic propensity. We should keep Krishna in the center of our lives. Then our life is successful. మనం పట్టణంలో ఉంటున్నామా గ్రామంలో ఉంటున్నామా అన్నది ముఖ్యమైన విషయం కాదు. కానీ మన చైతన్యం ఎలా ఉంది, మనం భగవంతుణ్ణి మన జీవితం యొక్క ముఖ్యంగా భావించి భగవత్ అర్పితంగా అన్ని చేస్తున్నామా లేదా అన్నది ముఖ్యం. So there was one Chittahari Prabhu, Prabhupada disciple. He asked Prabhupada that Prabhupada, ever since I started going out for book distribution, my anxieties are increasing seeing the suffering souls outside. ఒకసారి చిత్తహరి ప్రభు ప్రభుపాద యొక్క శిష్యుడు, ఆయన ఎప్పుడైతే పుస్తక వితరణ కోసం బయటికి వెళ్తూ ఉంటారో అప్పుడు అది చూసి ఆయన ఏమన్నారంటే వాళ్ళందరినీ చూస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఎలా ఉద్ధరింపబడతారన్న కారుణ్యం ఆయనలో ఎక్కువ పెరిగింది. And so the devotee was telling Prabhupada that the more we see the world around us, how people are suffering, the more our anxieties are increasing to reach the books to them, to give Krishna to them. మనకి ఎప్పుడైతే మనం చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంత ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో, దుఃఖితులవుతున్నారో అది గమనిస్తే వాళ్ళకి మనం ఎక్కువ ప్రచారం చేయాలి, ఇంకా పుస్తక వితరణ ఎక్కువ చేయాలి అనే ఆశ మనకి ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతూ ఉంటుంది. Prabhupada said even Prahlad is in anxiety. Prayena devamunayah svabhimukti kaman maunam charanti vijanena parartha nishtha naitan vihaya kripanan vimamokshayeko nanyam tadasya sharanam brahmato nupashye. Prahlad is saying here that there are many rishis, munis who go to the Himalayas and they stay in a serene setting and chant Om and they want to attain their own moksha. But I want to ensure that all the suffering souls in this world can be dispatched to Vaikuntha. And then at last, then I will also come back to your abode. But till then, I cannot remain peaceful. I am in anxiety to see all living beings are sent back to you. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కూడా భాగవతంలో ఒక శ్లోకంలో ఏం చెప్తారు అంటే చాలామంది ఋషిమునులు వాళ్ళు హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఓంకారం ఉచ్చరిస్తూ వారి మోక్షం కోసమే ఎప్పుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. కానీ నాకు ఈ జీవులందరూ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న జీవులందరూ ఉద్ధరింపబడే వరకు నాకు మనశ్శాంతి కలగదు. వీళ్ళందరూ ఉద్ధరింపబడి వాళ్ళు వైకుంఠానికి చేరుకున్నాక తర్వాత నేను వద్దామనుకుంటున్నాను, కానీ అప్పటి వరకు నాకు మనశ్శాంతి కలగదు. వాళ్ళని ఉద్ధరించడమే నా ముఖ్య లక్ష్యం. So Prabhupada said to the devotee, such anxiety that you take on behalf of Krishna is called a spiritual anxiety, and that anxiety is most wanted. కృష్ణుని తరపున మనం ఆ యాంగ్జైటీ అండర్స్టాండింగ్ బట్ అంటే ఆ ఆందోళన వాళ్ళని ఉద్ధరింపాలనే ఆ ఆలోచన అది తీసుకోవాలి. కృష్ణుడు ఎలా ఉద్ధరింపాలని అందరిని ఉద్ధరించాలనుకుంటున్నారు. Prabhupada said even Mother Yashoda is taking such anxiety. She is always worried. When Krishna goes to the forest, let the cows not put their hoofs of their foot on Krishna's thighs. She is worried. When Krishna is sitting, if a cow puts the hoofs on his thighs, what will happen to my tender thighs of my child? She is worried. యశోద కూడా ఎప్పుడు ఆందోళన ఉండేది, అరే కృష్ణునికి ఏమవుతుందో, ఆవులతో ఆడుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఆవు వచ్చేసి తన కాలు కృష్ణుని తొడపైన పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది, కృష్ణునికి ఏమవుతుంది అని ఆందోళన చెందేది. She is worried the monkey should not scratch the delicate body of my child. ఏదైనా కోతి వచ్చేసి నా కృష్ణుని గీరుతుందేమో అని భయపడేది. She is worried that when Krishna goes for herding the cows and calves with Balaram and covered boys, he should not playfully jump into the kunds in Vrindavan
which are very deep, and he may get drowned. కృష్ణుడు బలరాముడు ఎప్పుడన్నా ఈ ఆవులతో వెళ్ళి ఆడుకునేటప్పుడు ఏదన్నా కొంచెం అంటే పొదల్లో అందులో వెళ్ళిపోయి దూకుతారేమో, అది చాలా లోతుగా ఉంటుంది, అందులో దూకుతారేమో అని భయపడేది. And she is worried that, innocently Krishna Balaram may be herding the cows and calves, but Kamsa may send some demons to attack and kill Krishna. So what will happen if there is no one to protect my child? She was worried. కృష్ణ బలరాములు ఆవులను తీసుకెళ్ళినప్పుడు కంసుడు ఏమైనా రాక్షసుని పంపిస్తాడేమో, కృష్ణ బలరాములకు వాళ్ళకి ఏమైనా అవుతుందో ఏమో అని ఎప్పుడు ఆందోళన చెందేది. And she was worried, what will happen if my child is very hungry, but he doesn't ask for food, he goes on playing. Instead of eating at 1, he is eating at 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, he has not eaten. Therefore she gave a basket full of rava laddu to one of Krishna's servants called Chitrak and told him, keep it with you, even if Krishna doesn't ask, still you keep feeding him. She said. యశోద ఒక్కోసారి ఏం చేసేదంటే, కృష్ణుడు ఎక్కడ ఆడుకుంటూ తినడం మర్చిపోతాడేమో, 1 గంటలకు తినే బదులు 2 గంటలకు 3 గంటలకు తింటాడేమో అని చెప్పేసి కృష్ణుని స్నేహితుడైన చిత్రక్ ఆయనకి రవ్వ లడ్డులో ఒక సంచి ఇచ్చేది. కృష్ణుడు అడగకపోయినా కానీ ఆయనకు మాటి తినిపించు, ఈయన ఆకలి మర్చిపోయి అన్ని ఆటలో మునిగిపోతూ ఉంటాడని. There was another Krishna's servant, Patrak. So she gave him a jeweled jar full of rose-scented waters. So it was a very nice scented waters to drink. And she told him, after Krishna finishes laddu, after some half an hour, even if he doesn't ask for water, you should provide him. Because he becomes mad when he goes to play, he forgets. ఇంకోసారి యశోద ఏం చేసేదంటే, కృష్ణుడు ఇంకో స్నేహితుడు పత్రక్, ఆయనకి ఒక జార్ నిండా రోజ్ సెంటెడ్ వాటర్ అవి ఇచ్చేసి, కృష్ణుడు అడగపోయినా కానీ లడ్డు తినగానే వెంటనే నువ్వు అతనికి ఆ నీళ్లు ఇచ్చేసి ఈయన ఆటలు మునిగిపోయి అన్ని మర్చిపోతాడు అని ఇచ్చేదన్నమాట. And she called Krishna's equal friends and she told them, hey, do you fellows play the game gliding down from the Govardhan hill? Because I found some scratches on Krishna's body. ఒకసారి యశోద కృష్ణుని యొక్క మిగతా స్నేహితులు మందలించేది, మీరు ఆ గోవర్ధన పర్వతం ఎక్కి ఆ జారుడు బండలాగా ఆడుకునే వాళ్ళు ఆడుకుంటారా ఏంటి, మా కృష్ణునికి అప్పుడప్పుడు చేతికి గీతలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి రాసుకొని పోయి అని అంటూ ఉండేది. When we used to be small kids like these children, when we used to go to the marriages sometimes, from the 4th floor or 3rd floor, the staircase would be there, no? By the side of staircase, there's a wall. In that, we will come down sliding like this. You see, any of you have done that? And mother, father, there'll be so much an anxiety. Because if you slip and fall in between, you'll go straight to the ground, you'll break your head. You will die on the spot. But we never understood the danger of that. Because when you are young and playful, you don't know such things can happen. Yeah. నేను చిన్నగా ఉండేటప్పుడు, అంటే ఈ చిన్నపిల్లలు ఎంత చిన్నగా ఉన్నారో అంత చిన్నగా ఉండేటప్పుడు, ఒకసారి ఏమైనా ఫంక్షన్ హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు, పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళినప్పుడు, 3వ ఫ్లోర్ లేకుండా 4వ ఫ్లోర్ అప్పుడు మెట్ల పక్కన ఇలా గోడ ఉంటుంది. ఆ గోడ చాలా సన్నగా ఉంటుంది, అంటే జారడానికి వీలుగా ఉంటుంది. దాని మీద కూర్చొని మేము జారేవాళ్ళం. అలా 2 ఫ్లోర్లు, అలా 3 ఫ్లోర్లు. అయితే మా తల్లిదండ్రులు చాలా భయపడేవారు, ఎక్కడ అది జారి కింద పడిపోతారో, కింద పడిపోతే డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో పడి తల విరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకని వాళ్ళు చాలా ఆందోళన చెందేవారు. కానీ మేము ఆటోలో మునిగే వాళ్ళం కాబట్టి మాకు అది భయం, దానివల్ల ఈ ప్రమాదం జరుగుతున్నది కూడా మాకు తెలియదు. Similarly, I was thinking, these naughty children don't understand the danger of gliding down in Govardhan hill, including taking my darling also along with them. So she was very worried. ఈ పిల్లలకి ఏం పని లేదు, వీళ్ళు ఎప్పుడు ఈ జారుడు బండ ఆడుతూ ఉంటారు, అలాగే నా కృష్ణుని కూడా ఆడిపిస్తూ ఉంటారు, వీళ్ళకేం భయం లేదు అనేది. So she asked, tell me honestly, did you all come down gliding in the Govardhan? She was asking. యశోద అడిగేది, నిజం చెప్పండి, మీరు అందరూ అది గోవర్ధన్ పర్వతం దగ్గర జారుడు బండ ఆడి వచ్చారా ఏంటి అని అడిగేది. So they were all keeping mum and they were looking at each other, what to tell. Should we tell the truth or tell a lie? వాళ్ళందరూ ఒకరికొకరు మొహాలు చూసుకుంటూ ఏం చెప్పాలో బిత్తరపోయి ఉండేవాళ్ళు. చెప్పాలి, అబద్ధం చెప్పాలి అర్థం కాకుండా. Tell the truth, it's very dangerous because she may not let us play with Krishna in future. She may not send him. ఒకవేళ నిజం చెప్తే కృష్ణుని పంపించదు ఆట ఆడడానికి, ఎలా అని వాళ్ళు ఆలోచించేవారు. If you tell a lie, it is improper to speak a lie. We have been taught not to tell a lie. అబద్ధం చెప్తామంటే అబద్ధం చెప్పడం తప్పు కదా అని ఆలోచించుకునేవారు. So they were all looking at each other. Then Yashoda wanted to ask the question differently.
She asked them, okay, that is all right. Let us forget the past. Will you play such a game in future? She asked. అందుకని యశోద ఏమడిగాడు, దాన్ని అదే ప్రశ్నని తిప్పి అడిగేది. మీరు ఇలాంటి ఆట మళ్ళీ ఇలాంటి జారుడు బండ ఆట మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఆడతారా, భవిష్యత్తులో ఆడతారా అని అడిగేది. Coward Krishna's friends told, oh Maya, we'll be very careful. We will never play such a game in future in the presence of the elders. Like that they said. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం సమాధానం ఇచ్చేయాలంటే, అమ్మమ్మ మేము అస్సలు ఆడము, అసలు ఆ జారుడు బండ గేమ్ అసలు ఆ ఆటని అస్సలు ఆడము, ముఖ్యంగా ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉంటే అసలు ఆడము అని చెప్తారు. Which means when no elders are around, we'll play. అంటే పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేకుంటే మేము ఆడతాము అని చెప్పారు. So you can see how much anxiety Yashoda is taking for Krishna. Then finally, to relieve her anxiety, Balram told her, Maya, why are you taking so much worry? I am there along with him. And Balram put his hand on Krishna's shoulder. అప్పుడు చూడండి యశోద ఎంత కృష్ణుని కోసం ఎంత పరితపించేది, ఎంత ఆందోళన చెందేది. అప్పుడు ఆమె ఆందోళన తగ్గించడానికి బలరాముడు ఏం చెప్పాడంటే, అమ్మా నువ్వు ఏం బాధపడకు, నేను ఉన్నాను, నేను చూసుకుంటానని చెప్పేసి కృష్ణుని పైన అలా కృష్ణుని భుజం పైన తన చేతి వేశాడు. Balram said, no demon sent by Kamsa can touch Krishna as long as I am present. కంసుడు ఏ రాక్షసుని నేను పంపించని, నేను చూసుకుంటాను, అసలు నేను ఉన్నంత వరకు కృష్ణునికి ఏం కాదు అని Yashoda became very cheerful. She became relieved that at least I have one of my representatives in the forest along with Krishna. It's Balaram. Balaram is combined Vatsalya and Sakya. Balaram has both the bhavas. యశోద అప్పుడు అమ్మయ్య నా తరపున ఒక్కడని ఉన్నాడు, నేను చెప్పినట్టు వినేటట్టు, నా కృష్ణుని చూసుకునేటట్టు. ఎందుకంటే బలరాముడికి బలరాముల్లో వాత్సల్య భావం మరియు స్నేహభావం రెండూ ఉండేవి. Yeah. You will see in the same manner, Nandababa also takes anxiety for Krishna. When he saw Krishna tied, he immediately relieved him of the ropes. అలాగే నందమహారాజ్ కూడా ఎప్పుడు కృష్ణుని పట్ల పరితపిస్తూ ఉండేవాడు, అంటే ఆందోళన చెందుతూ ఉండేవాడు. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని యశోద కట్టేసిందో నందమహారాజ్ వచ్చేసి వెంటనే కృష్ణుని దాని నుంచి విడిపించాడు. On that day when Damodar was crawling behind the Nanda Bhavan, he went between the two trees, as you all know, and he pulled the the grinding mortar, and both the huge trees, Tamajun trees, they fell to the ground with the cracking sound, and all the elders, Gopas, they all came running there. ఎప్పుడైతే దామోదరుడు అతనికి దాన్ని గ్రైండింగ్ మోటార్ రోలు కట్టేశాడో, అప్పుడు దామోదరు నందభవన్ వెనకాల ఆయన పాక్కుంటూ వెళ్ళి రెండు మహావృక్షాల మధ్యలో నుంచి వెళ్ళి ఆ వృక్షాలని మొత్తం అతను లాగేసరికి అదంతా కింద పడిపోయింది. The coward men on that day were so shocked. They said such big trees fell, and not only Krishna was present, along with Krishna there were a few other coward small kids were also present. Fortunately, by God's grace, the trees did not fall on any of our children, including Krishna also. అక్కడ ఉన్న గోపబాలురు వాళ్ళు అది చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, ఇంకా భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఇంత పెద్ద చెట్టు పడడం ఏంటి అని అనుకున్నారు. కానీ ఆ చెట్టు అక్కడ వాళ్ళతో పాటు చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఆ రెండు పెద్ద చెట్లు కృష్ణుని పైన పడలేదు, ఆ పిల్లల పైన కూడా పడలేదు. So then they asked the coward boys, tell us exactly what happened. How can these two trees break? There was no storm and nobody was cutting with the axe. How is it possible that the two huge trees have broken and fallen? They asked. వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అడిగారు, అసలు ఇంత పెద్ద మహావృక్షాలు ఎలా కింద పడ్డాయి, అసలు ఏ గొడ్డలితో ఎవరు నరకలేదు చేయలేదు, ఎలా కింద పడ్డాయని అందరిని అడిగారు. And the children exactly narrated the truth, that Krishna went between the two trees and he pulled the grinding mortar and it broke. When the elders heard this, they said, why are you asking children? These foolish little children cannot understand anything. What's the use of talking to them? వాళ్ళు అక్కడ చిన్నపిల్లలు అడిగేసరికి చిన్నపిల్లలు ఏమని చెప్పారంటే, ఆ కృష్ణుడు ఆ రెండు వృక్షాల మధ్య నుంచి వెళ్ళాడు, అలా అది లాగేసరికి ఆ రెండు వృక్షాలు కింద పడిపోయాయని చెప్పారు. మిగతా వాళ్ళు అన్నారు, ఏంటి చిన్నపిల్లలకి ఏం తెలియదు, వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారులే అని అన్నారు. So, but the coward men became extremely ridden with anxiety on that day. So much so that they immediately called for a meeting in the Nanda Baitak. All the coward men came together for a meeting. అక్కడున్న గోపాలకులందరూ చాలా ఆందోళన చెంది
ఎలా జరిగిపోయింది ఇదన్నీ ఆందోళన చెంది వాళ్ళందరూ ఒక మీటింగ్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు, సమావేశం జరిపారు నంద బయటకు. So Nanda Baba totally was, Parjanya's 5 sons were there, and Nanda Baba was middle one, third one. And he was made the king. Although he was middle one, because everybody loved him so much. His name only was Nanda. Nanda means one who gives pleasure to everybody. పర్జన్య అంటే నందమహారాజు యొక్క తండ్రి పర్జన్యకి 5 కొడుకులు ఉండేవాళ్ళు. అందులో అందరికన్నా మధ్యముడు నందమహారాజు. ఆయన మధ్యముడైనా కానీ ఆయన్ని రాజుగా ప్రకటించారు. And his name Nanda means what? ఆయన పేరు నంద, అంటే అందరికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు. Everybody loved him. And even his elder brothers were very happy to see their younger brother as a king. They didn't expect that we are elder than you, we should be the king. They never had that mentality. అందరికీ మిగతా అన్నదమ్ముల వరకు అందరికీ నందమహారాజ్ పట్ల చాలా ప్రేమ ఉండేది. ఎవరు వాళ్ళ అభ్యర్థన వ్యక్తం చేయలేదు. ఈయన అందరికన్నా ఈయన మధ్యముడు, ఈయనెందుకు రాజు చేయడం ఎందుకు అని వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రశ్నించలేదు. But on that day, in the Nanda Baitak meeting, Nanda Baba requested his eldest brother Upananda that you should lead the meeting for main reason, because Priyakrit Ramakrishna Yoho, we said, because Balaram and Krishna are most dear to your heart, you are their lover, therefore you should lead the meeting, they said. నందమహారాజు అన్నారు ఉపానంద. Nanda Baba requested Upananda. నందమహారాజు ఉపానందుడు అంటే అందరికన్నా పెద్ద అగ్రగణ్యుడు ఉపానందునికి. ఆయనకి అభ్యర్థన ఏం చేశారంటే, మీరు ఈ సమావేశంని స్టార్ట్ చేయండి, దీన్ని లీడ్ చేయండి. ఎందుకంటే కృష్ణ బలరాములు మీకు అందరికన్నా చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. Also you are Vayovriddha, you are Jnana Vriddha. Therefore you can come up with a decision which will be safe for all our children and for all Vijbasis. మీరు మా అందరికన్నా వయసులో పెద్దవాళ్ళు, జ్ఞానంలో పెద్దవాళ్ళు, కాబట్టి మీరే ఈ సమావేశాన్ని లీడ్ చేయాలి అని. So Upananda accepted. Then Upananda called all of them, sat in a circle, and the whole meeting was about how to ensure Krishna protected. అప్పుడు ఉపానందుడు సరే అని చెప్పేసి ఆ సమావేశంతో జరిపారు. ఆ సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎలా ఈ కృష్ణుని రక్షించాలి. Srila Prabhupada says, if we come together also for meetings where we try to protect Krishna's movement and expand Krishna's influence all over the world, then our meetings are successful. మనం కూడా ఎప్పుడైతే సమావేశం అవుతావో మన సమావేశం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమై ఉండాలి, ఈ భగవంతుని యొక్క ఈ ఉద్యమాన్ని ఎలా కాపాడాలి, ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఎలా ప్రచారం చేయాలి అనేది మన ముఖ్య ఉద్దేశమై ఉండాలి. అప్పుడు మన సమావేశం యొక్క అది సక్సెస్ అవుతుంది. Our meeting should be for how to increase Harinam Sankirtan in more and more places, how to distribute more and more Prabhupada books, how to distribute more and more Krishna Prasadam to as many people as possible. And in this way, how to increase Krishna consciousness in as many villages and towns and cities. If this is the goal of any meeting, it is exactly like the meeting of Upananda and the other coward men. ఒకవేళ మన సమావేశంలో కూడా మనం ఎలా ఈ పుస్తక వితరణ భగవద్గీత మొదలైన పుస్తక వితరణలు ఎలా చేయాలి, నగర సంకీర్తన ఎలా చేయాలి, నామ సంకీర్తన ఎలా చేయాలి, ఎలా ఈ ప్రసాదం అందరికీ పంచాలి అనేది మన మీటింగ్స్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే, మనది కూడా ఈ ఉపానందుడు ఎలా అయితే ఈ సమావేశం జరిపారో అలాంటిదే అవుతుంది. So at that time, as you know, they were all living in NandGokulam, which is Gokul Mahavan. So now Upananda said that there is a place called Vrindavan, which is a beautiful place which has got many mountains, including Govardhan. He also said there are very beautiful rivers like Yamuna, there are very beautiful greenery for our cows and calves. And I'm very sure Gopa Gopis, all of them will be very happy by going there. And our children will be most happy and they can live there free from danger. And if all of you are happy with my proposal, Bhavatam yadi rochate, he said. If all of you are satisfied by my proposal, then today only we can leave this place and we can go there with our whole group of devotees like that. అయితే ఉపానందుడు ఏమన్నాడంటే, ఇక్కడ నందల గోకులంకి దగ్గర బృందావన ప్రదేశం ఉంది, మీకు అందరికీ సమ్మతమైతే
ఇక్కడ నుంచి మనము బృందావనికి వెళ్దాము. ఆ బృందావన ప్రదేశము అక్కడ దానికి దగ్గరలో గోవర్ధన పర్వతం కూడా ఉంది. అక్కడ చాలా బాగుంటుంది. చాలా వృక్షాలు చాలా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నదులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, జలశయాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ గోపికలు అందరూ పిల్లలు అందరూ ఆనందిస్తారు, అందరికీ నచ్చుతుంది. ఇది నా అభ్యర్థన. మీరందరికీ నచ్చితే మనము ఇప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. So then everybody, sadhu, sadhu, they all said, Sabash, Sabash, your choice is very good. And we all are immediately unanimous vote. Everybody agreed for his proposal. అప్పుడు అందరూ ఏమన్నారంటే సాధు సాధు శబాష్, మనం ఈ నిర్ణయం చాలా బాగుంది, మనం తక్షణమే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్దాము అని అనుకున్నాం. So keeping the women and old people and children in bullock carts in the middle, the men in the front and in back, they were carrying bows and arrows and they were walking ahead. It's like in the front and the back, there are men with bows and arrows for the protection. And in the middle, there are bullock carts with like Rohini and Yashoda sitting with Krishna Balram. Like that, they were all sitting in bullock carts. And in this way, offering them proper protection and safety, they all reached Vrindavan. అయితే వాళ్ళందరూ ఎడ్ల బండిలో బృందావనికి వెళ్ళారు. బృందావనికి వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో ఈ ఆడవాళ్ళను, ముసలి వాళ్ళను మరియు పిల్లల్ని పెట్టేసి చుట్టూ ఈ మగవాళ్ళు ధనుర్బాణాలతోటి వాళ్ళ కాపలా కాస్తూ అలా తీసుకెళ్లారు. That's a very beautiful pastime. That's a time when Krishna is watching through the window of the bullock cart, when it's covered in the top. So there are small windows. He's watching and asking, Maya, Maya, what is the tree with the big dadi? He's asking. అప్పుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఆ ఎడ్ల బండిలో వెళ్తుంటే ఆ ఎడ్ల బండి అలా మొత్తం కప్పి వేసేది ఉండే. ఆ ఎడ్ల బండి కిటికీ నుంచి చూసుకుంటూ కృష్ణుడు యశోదని అడిగేవాడంట, ఆ చెట్టు ఏమిటి, ఆ చెట్టు ఏమిటి, చాలా పెద్ద గడ్డం లాగా ఉంది, ఆ చెట్టుకి ఏమిటి ఆ చెట్టు అని అడిగేవాడు. Oh, she's saying, oh, that is Vatavriksha, that's a banyan tree, she said. అప్పుడు యశోద అనేది అది వటవృక్షము, అది మర్రి చెట్టు అని చెప్పేది. And one place they halted and all of them got out from their bullock carts and sat under a tree and they were all eating. At the time, Krishna saw many peacocks along with peahens. They were making beautiful sounds. They were making sounds. అప్పుడు వాళ్ళు మార్గ మధ్యంలో వెళ్తూ వాళ్ళందరూ ఒక చోట్లో ఆగేసి ఆగాక అప్పుడు చాలా నెమళ్ళు, ఇంతకుముందు మనం చూసాం కదా, ఆ నెమల పిల్లలు ఇంతకుముందు ఎలా సౌండ్ చేశాయో అలా సౌండ్ చేస్తూ అక్కడ ఆడాయి. So when everybody was peacefully eating, Krishna started creating trouble. He started standing up and crying. Yashoda asked, hey, Kana, why are you crying? He said, Maya, see, all the peacocks have peahens. Every one of them, there is Mayur and Mayuri. He said, only I am alone. I don't have a partner, anybody. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏడవడం మొదలు పెట్టాడు. యశోద అడిగింది, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు అన్నాడంట, అక్కడ మగ నెమలి ఆడనెమలి రెండు కలిసి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నాయి, నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను, నాకు ఎవరు లేరు తోడు అని అంటున్నాను. So then all the elderly gopis told, okay Krishna, don't worry, you will also have a partner and now you can choose any partner you want. Whomever you consider as partner, you can go and sit on their lap. Then we will understand you, that will be your partner. And Krishna immediately went round and round and went and sat in the lap of an old gopi who had no teeth at all. And he went and sat. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే, అప్పుడు యశోద ఏమన్నదంటే, సరే నువ్వు ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకో, ఏ గోపి నచ్చితే ఆ గోపి దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఒళ్ళో కూర్చో, అప్పుడు నీ జోడి అనుకుంటామంటే, అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చేశాడు, అంతా తిరిగేసి ఒక గోపి తొడ మీద కూర్చున్నాడు. ఆ గోపికి పళ్ళు లేవు, ఏం లేవు, చాలా ముసలి గోపి అన్నమాట. So the gopis asked, why did you choose her? Is there any logic behind it? అప్పుడు గోపీస్ అందరూ అడిగారు, ఎందుకు ఆమెని నువ్వు ఎన్నుకున్నావు అని. Krishna said, I also don't have teeth, she also don't have teeth. కృష్ణుడు అన్నాడు, నాకు పళ్ళు లేవు, ఆమెకు పళ్ళు లేవు, అందుకే ఆమెను ఎన్నుకున్నాను అన్నాడు. So who is the elderly gopi? She is the one who was commenting on the day of Krishna's Nandotsav day. Nanda Baba was in the middle, and this side some 5-6 covered men, this size covered men, they were all catching Nanda Baba's hands and they were making Nanda Baba dance. They were dancing with Nanda Baba. So this old gopi was the one who was showing, hey, look at Nanda Baba, he is made to dance by all his covered man friends. She was actually commenting and joking. And she was all, with everybody, she was laughing, with loud sounds she was making and laughing. And when they were throwing
makan here and there. One big makan ball went into her mouth. And she was the same gopi whom Krishna went and sat. ఆ ముసలి ఆ గోపి ఆ వయోవృద్ధులైన ఆ గోపి ఎవరు అని అంటే, ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు పుట్టాడో నందోత్సవం జరుగుతుందో అప్పుడు నందమహారాజ్ని అంటే డ్యాన్స్ చేయాలని చెప్పేసి అటు కొందరు ఇటు కొందరు ఉండేసి నందమహారాజ్ని అటు ఇటు లాగుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు అది చూస్తూ ఆ ముసలి గోపియే అడుగుతూ ఉండేది, అంటే చూసి కమెంట్ చేసింది, అరే ఎలా డ్యాన్స్ చేపిస్తున్నారు అందరు కలిసి అని చేస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ వెన్న తీసుకొని ఒకరిపైన ఒకరి హోలీ ఆడినట్టు ఆడారు. అప్పుడు ఇలా వెన్న వేసరికి ఒక వెన్న ముద్ద ఆమె డైరెక్ట్ నోట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. So from all this narration you can understand, in Vrindavan there are three things you will observe. The first thing is Krishna is the center of, Krishna is the apple of eye of everybody. ఇవన్నీ చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఏమిటి అంటే, బృందావనంలో ముఖ్యంగా 3 ఉంటాయి. మొదటిది ఏంటంటే కృష్ణుడు అన్నిటికీ సెంటర్, ఆయన చుట్టే అన్ని వాళ్ళ కార్యాలన్నీ ఆయన చుట్టూ కేంద్రీకంగా ఉంటాయి. And secondly, Vrindavan is a place of ocean of bliss, because Krishna is Akhila Rasamrita Murti. So he powerfully reciprocates love with each and everybody and keeps their lives ever fresh, like a freshly blossomed flower in the morning. Everybody feels ever fresh consciousness in Vrindavan, and even for a moment there is no boredom. రెండవది ఏంటి అంటే, బృందావనం అనేది ఆనంద సాగరం. కృష్ణుడు అఖిల రసామూర్తి. ఆయన వల్ల ఈ బృందావనం ఎప్పుడు కొత్తగా అనిపించేది, ఎప్పుడు ఆనందకరంగా అనిపించేది. వాళ్ళకి ఏ క్షణం కూడా ఈ బృందావనంలో బోర్ కొట్టేది కాదు. And thirdly, Vrindavan is a place of newer and newer anxieties, because the anxieties give opportunity for the devotees to come together, take that anxiety and increase their remembrance for Krishna. బృందావనం ఏంటి అంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆందోళన ఉండేది, అంటే కొత్త ఆందోళన, కృష్ణుని ఎలా రక్షించాలి, ఎలా కాపాడాలి అనేది. ఆ ఆందోళన వల్ల వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకా ఎక్కువ మునుగుతున్నారు. You see, Prabhupada says the karmakandis or the karmis, they often treat God as a father. Sorry, karmakandis or karmis, they generally treat God as a father. కర్మకాండి వాళ్ళు, కర్మకాండం చేసే వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి వాళ్ళ తండ్రిగా భావిస్తారు. They are called pious materialists. Pious materialist. Very exact word. What is a pious materialist? వాళ్ళు అంటే they are pious people. వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు. Astik. Like for example, we have Nastik, Astik, Bhakta. వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు భగవంతుని నమ్మే వాళ్ళు అలా. But they say, go to the temple, fold the palm, close their eyes. Oh God, you are my father. Please give me a bike. Please give me a mobile. Please give me a job. Give me promotion. Get me married. Give me this. Give me. They're called give me people. వాళ్ళందరూ ఏంటంటే భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి, నువ్వే నా తండ్రివి, నాకు బైక్ ఇవ్వు, నాకు పెళ్లి అవ్వట్లేదు, పెళ్లి చెయ్యి, అలా అన్ని భౌతికమైన కోరికలు వాళ్ళు భగవంతుని కోరుకుంటారు. నాకు ఎప్పుడు ఇది ఇవ్వు అది ఇవ్వు అనే కోరుకుంటూ ఉంటారు. So Prabhupada says, the moment you make God your father, then you are anxiety less. You are free from anxiety. Because the children have no anxiety, parents have anxiety. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుని తండ్రిగా చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఎలాంటి ఆందోళన లేదు. ఎందుకంటే పిల్లలకి ఏమీ ఆందోళన ఉండదు, వాళ్ళ తండ్రికి ఆందోళన ఉంటుంది, ఏం కావాలి, ఏం చూసుకోవాలి అనేది. But the moment Nanda Baba Yashoda become Krishna's parents, then they don't give anxiety to Krishna, they take anxiety. ఎప్పుడైతే నందమహారాజ్ మరియు యశోద ఎప్పుడైతే కృష్ణునికి తల్లిదండ్రులు అయ్యారో, వాళ్ళు కృష్ణునికి ఎలాంటి ఆందోళన కలిగించలేదు, వాళ్ళే కృష్ణుని ఎలా చూసుకోవాలన్న ఆందోళన ఉన్నారు. So in this way, taking anxiety for Lord's service is the highest platform. Even it is superior to karmis and jnanis and yogis also. భగవంతుని కోసం మనము అన్ని రకాలైన ఆందోళన తీసుకోవడం అనేది అన్నిటికన్నా ఉత్తమైనది. కర్మకాండం చేసేవాళ్ళు జ్ఞానుల కన్నా గొప్పనైనది. In fact, one should have intense greed to love and serve Krishna, to become Krishna's mother, Krishna's father, Krishna's friend, Krishna's beloved, all these things. Otherwise, therefore it is said, Krishna Bhakti Rasabha Vitamati
క్రియతామపి కుతో విలభ్యతే తత్ర లౌల్యమపి ఏకలమూల్యం జన్మ కోటి సుకృతిర్న లభ్యతే. This verse says that, Krishna Bhakti Rasavavita He says that to get the mati or our intelligence imbued with the constant remembrance of Krishna and the desire to take anxieties for Krishna's pleasure. So this is a very high platform which cannot be imitated. మనకి కృష్ణ చైతన్యం అంటే భగవంతుని యొక్క తండ్రిగా లేకుంటే తల్లిగా కావాలనే ఆ లోభం, ఆ తీవ్రమైన కోరిక అనేది ఉండాలి. ఆ కోరిక వల్ల మనం కృష్ణ చైతన్యంలో ఇంకా పురోగతి సాధిస్తాం. Yeah. So this platform is high, but it can be achieved in millions of lifetimes. Prabhupada says it takes millions of lives. ఇది అన్నిటికన్నా ఉత్తమమైన స్థితి, కానీ ఈ స్థితికి రావడానికి మనకి చాలా కోట్ల జన్మలు పట్టవచ్చు. But how do we begin taking anxiety for Krishna? Prabhupada says deity worship. For example, when you have to do deity worship, night when you are sleeping, you have anxiety that I have to get up on time in morning, I should not be late. మరి ఎలా మొదలు పెట్టాలి? కృష్ణుని గురించి ఆ ఆందోళన, ఆ పరితపన ఎలా రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, మొట్టమొదటిది విగ్రహ ఆరాధన సేవ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో మనకి ఎప్పుడూ ఒక ఆందోళన ఉంటుంది. అరే పొద్దున్న లేవాలి, టైంకి లేవాలి, సేవకి వెళ్ళాలి అన్న ఆందోళన ఉంటుంది. You have anxiety to be punctual for the service. మనకి ఆ సేవకి క్రమశిక్షణతోటి ఆ టైంకి వెళ్ళి సేవ చేయాలి అన్న ఆందోళన ఉంటుంది. You have anxiety to be clean in that service. Matajis cover their head also when they are cooking, because otherwise the hair will come in the food, which is very aparad. It's very dangerous. మనకి ఇంకా ఏం ఆందోళన ఉంటుందంటే, మనం చాలా క్లీన్గా ఉండాలి, పరిశుభ్రంగా ఉండాలి. ఆడవాళ్ళు వండేటప్పుడు వాళ్ళ కొంగును నెత్తి మీద కప్పుకొని వండుతారు, ఎందుకంటే అందులో ఒక్క వెంట్రుక కూడా పడుతుందేమో అని అన్న ఆందోళన తీసుకొని వాళ్ళు అలా వండుతూ ఉంటారు. One should not touch the eyes or the ears or the nose when they are entering service. So we have to be clean. వాళ్ళ కళ్ళల్లో, ముక్కుడులో, చెవులో వేలు పెట్టడం అలాగా ఎందుకంటే అది అపరిశుభ్రం అవుతుంది కదా అని. Yeah. So in this way, when we are entering service to deities, the punctuality, the cleanliness, the attention, you are putting dress on the deity's body, but you have to be careful not to take a pin and prick the body of the deity. You have to be very careful while dressing. అలా విగ్రహారాధన చేసేటప్పుడు చాలా రకాలుగా మనము క్రమశిక్షణతోటి మరియు పరిశుభ్రంగా ఉండడం ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఉంటాము. అలాగే ఎప్పుడైతే విగ్రహాలకు మనము బట్టలు వేస్తూ ఉంటామో అప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉండాలి. మనము ఎప్పుడైనా పిన్నీస్ పెట్టేటప్పుడు అనుకోకుండా భగవంతునికి అది కూర్చుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వేస్తూ ఉండాలి. Also when you are performing arati, you can't be thinking of something else, because if you think of something else, instead of 7 times you will be rotating 70 times. You'll be going on, people wondering how long is rotating, because mind is somewhere else. అలాగే మనము చాలా ఏకాగ్రతతో ఉండాలి ఎప్పుడైతే విగ్రహారాధన చేసేటప్పుడు. వేరే ఆలోచన పెట్టుకోకుండా, ఎందుకంటే మనం 7 సార్లు తిప్పే బదులు 70 సార్లు తిప్పవచ్చు. అందరూ అనుకుంటారు 5 నిమిషాలు అయింది ఇంకా అవ్వట్లేదు ఏంది అనుకుంటారు. Yeah, you are going to the market to purchase bendi or aloo. You remember, bendi has to be crispy and young, not old bendi. If you are making old bendi, it won't be tasty. So one has to be attentive while purchasing for the deities. అలాగే మనం ఎప్పుడైతే మనము కూరగాయలు కొనడానికి వెళ్తుంటామో అప్పుడు కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా కొనాలి. మనం ఒకవేళ బెండకాయ కొంటుంటే మనం టెస్ట్ చేస్తాం, బాగా ముదిరిపోయినా లేవా అన్నది ఇలా వంచి చూస్తూ ఉంటాం. So the attentiveness, punctuality, cleanliness, and sincere attitude, all these things actually gradually increase our purity. అలా ఈ ఏకాగ్రతతో సేవ చేయడం, సమయానికి వచ్చి సమయపాలనతో ఉండడం, పరిశుభ్రంగా ఉండడం, ఇవన్నీ it increases our purity. ఇవన్నీ మనలో ఉన్న మనం నిర్మలంగా అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. Yeah. So Prabhupada is saying that deity worship is one thing. Similarly, book distribution is another thing, which increases our anxiety. So Prabhupada said in this way, devotee is never fearful to accept anxiety for Krishna's service. అలాగే పుస్తక వితరణ కూడా ఇంకో సేవ. దానివల్ల కూడా మనము కృష్ణునికి ఈ ఉద్యమాన్ని ఎలా ఇంకా ఈ పుస్తకాలు ఎలా వితరణ చేయాలన్న ఆందోళనతో ఉంటాము. So devotee is not a lover of peace. Who is lover of peace? Jnanis. Jnanis want peace.
Because jnanis are feeling the pangs of the cycle of birth and death. So they want to go to Brahma Jyoti and get shanti, shanti, shanti. Jnanis want peace. But devotees want to go beyond peace to the platform of Ananda. And where there is prema and Ananda, when those things are there, there is anxiety also. భక్తులు ఎప్పుడు శాంతిని కోరుకోరు, కేవలం జ్ఞానులు మాత్రమే శాంతిని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ఆశల కొరల్లో వాళ్ళు చిక్కుకోవద్దని, దాని నుంచి విముక్తి పొందాలని వాళ్ళు శాంతిని కోరుకుంటారు. కానీ భక్తులు ఆ శాంతికి పరమైన ఆ ప్రేమను కోరుకుంటారు, భగవత్ ప్రేమను కోరుకుంటారు. Karmis call God as Father and they want to give him anxiety and they want to remain in peace in this world. కర్మీస్ వాళ్ళు ఏం చేసి కర్మకాండం ఆచరించే వాళ్ళు ఏంటంటే భగవంతుని వాళ్ళ తండ్రిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే అప్పుడు అన్ని రకాలమైన ఆందోళన అన్ని ఆ భగవంతుడు భగవంతుని పైన వేసేసి వాళ్ళు శాంతిగా ఉండొచ్చని. Oh Lord, hallowed be thy name, give us our daily bread. Like that in convent days we used to sing. అంతకుముందు కాన్వెంట్ స్కూల్లో ఓ భగవంతుడా మా రోజు రొట్టె ఇవ్వు అని వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. You see, a 6 months old child or 1 year old child, when it is cold winter season, who bothers about the sweater? ఎప్పుడైతే చిన్నపిల్లలు 6 నెలల పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా చలికాలంలో వాళ్ళు స్వెటర్ వేసుకోవాలి లేదనేది వాళ్ళు పట్టించుకోరు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే అయ్యో స్వెటర్ వేయాలి ఇవన్నీ అని వాళ్ళు పట్టించుకుంటూ ఉంటారు. Parents take anxiety. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే దాని గురించి ఆందోళన. When child has to go to school, who worries about stitching the uniform? Does the child bother about it? ఎప్పుడైతే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాలో అప్పుడు ఎవరు ఆందోళన ఉంటారు? వాళ్ళకి బట్టలు కుట్టాలని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. Child doesn't even have to ask parents, I am going to go to school, where is my uniform? He doesn't have to ask. Parents make it ready. వాళ్ళ పిల్లలు ఏమి అడగరు, నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలి నా బట్టలు ఏవి అని అడగరు. కానీ తల్లిదండ్రులే వాళ్ళే బట్టలు తెచ్చి ఇస్తారు. Packing tiffin box for going to school, will the child have to ask the parents or parents make the tiffin box without even asking? పిల్లలు అడుగుతారా నాకు ఈరోజు టిఫిన్ బాక్స్ ఏది పెట్టలేదు ఏంది అని అడగరు. కానీ పేరెంట్సే వాళ్ళే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళే టిఫిన్ బాక్స్ అనేది రెడీ చేసి ఇస్తారు. So the devotees of the Lord know that even an atheist is being provided with grains and fruits and cereals by the Lord. Lord is such a big-hearted person that without asking, even an atheist is being provided. Why will a devotee not be provided? కానీ భక్తులు ఏమని ఆలోచిస్తారంటే నాస్తికులు కూడా ఆ భగవంతుడు వాళ్ళకి రోజు కావాల్సిన అన్న సదుపాయాలన్నీ ఇస్తున్నాడు కదా, మరి నేను ఎందుకు అడగడం భగవంతుడిని దాని గురించి అని. Yeah. You see, when the child is in mother's womb, it is so tender body that he gets his nourishment only by umbilical cord. Like it's like saline. Yeah. గర్భంలో ఉన్న శిశువుకి అతనికి కావలసిన అన్నము పోషణ అనేది ఎలా జరుగుతుంటుంది? ఆ గర్భసంచికి ఉన్న ఆ పేగు ద్వారా ఆ శిశువుకి అన్ని పోషణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. When the child comes out, it is little more developed, so the breast milk is kept for the child. ఎప్పుడైతే ఆ గర్భం నుంచి ఆ శిశువు బయటకు వస్తాడో కొంచెం పెరుగుతాడో అప్పుడు అతనికి తల్లి పాలు ఇస్తుంది. Yeah. But when the child grows little bit more, he gets teeth, then there is chapati kept. There is cerelac, then there is chapati, then there is rice. All those things are kept. ఎప్పుడైతే పిల్లాడు కొద్దిగా ఇంకా పెరుగుతాడో పళ్ళు వస్తాయో అప్పుడు మనకు ఉగ్గన్నం ఇలా అలా అన్ని ప్రసం చేసి అన్ని తినిపిస్తూ ఉంటారు. Therefore one poet sang a song, जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत होंगे क्या गेहूं न दोगे, like that he sang. అందుకని ఒక కవి ఏమని వర్ణించారంటే ఎప్పుడైతే నాకు పళ్ళు లేవో అప్పుడు పళ్ళు లేవో అప్పుడు పాలు ఇచ్చావు, ఎప్పుడైతే నాకు పళ్ళు వస్తాయో అప్పుడు నాకు రొట్టె ఇవ్వవా. So karmi still they consider God as an order supplier so that they can give anxiety to God and they can be peaceful. That is karmis. But jnanis no, in this world you cannot be peaceful, so they want to have peace in Brahma Jyoti. They say that you help us and give us moksha pradayak. You give us moksha, we will go and relax in Brahma Jyoti. That's a long lasting relaxation. That relaxation we want. కర్మకాండులు ఏమనుకుంటారంటే భగవంతుడైన అన్ని చింతలన్నీ పెట్టేసేసి వాళ్ళు ఆనందంగా ప్రశాంతంగా ఉందాం అనుకుంటారు. కానీ జ్ఞానులు ఏమనుకుంటారు, ఇక్కడ ఏం ప్రశాంతం లేదు, ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎలాంటి ప్రశాంతత లేదు, ఈ భౌతిక జగత్తుకి
పరమైన బ్రహ్మజ్యోతిలోని ప్రశాంతం ఉంది, అందుకే వాళ్ళు మోక్షం కోసం పరితపిస్తుంటారు. Whereas bhaktas go beyond the Brahma Jyoti, Mad Bhaktir Labate Param. Krishna says, Brahma Bhuta Prasannatma, Na Shochati, Na Kankshati. They have no anxiety, no shachana, Na Shochati, Na Kankshati. Samasarveshu Bhuteshu Mad Bhaktir Labate Param. From there, the Shuddha Bhakti begins. Shuddha Bhaktas are very, very happy to take anxiety for the Supreme Lord, whom they love the most. కానీ శుద్ధ భక్తులు వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మజ్యోతికి పరమైన దాన్ని కోరుకుంటారు. బ్రహ్మభూత ప్రసన్నాత్మ నా శోచతి నా కాంక్షతి ఈ బ్రహ్మభూతికి పరమైన ఆ భక్తిని వాళ్ళు కోరుకుంటారు. You see, a mother takes so much anxiety for a child. In the midnight, the child gets up, passes stool, urine, and just changes the diaper. You tell the mother that, see, the child is disturbing you too much. Why don't you hand it over to your orphanage? Huh? If you say like that, mother will give you a tight slap. చిన్నపిల్లాడు రాత్రంతా ఏడుస్తూ గుక్కబెట్టి ఏడుస్తూ ఆ తల్లికి అసలు నిద్ర లేకుండా చేస్తాడు. కానీ ఎప్పుడన్నా తల్లిని ఒక కన్న తల్లిని పోయి అడిగారనుకోండి, ఎందుకు నేను బాగా ఈయన వల్ల చాలా డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా, ఈయనని ఏదైనా ఆర్ఫనేజ్లో వేయచ్చు కదా అంటే ఆమె లాగిపెట్టి ఒక చెంపదొబ్బిస్తుంది. Because she knows the child may give her some trouble, but because of her love for her child, she doesn't mind the trouble. It's called as burden of love. తనకు తెలుసు ఈ పిల్లాడి వల్ల తనకు ఇబ్బంది పడుతుంది అని, కానీ అంత మాత్రాన ఆ పిల్లాడిని వదిలిపెట్టాలని ఎప్పుడు కోరుకోదు. కానీ ఎందుకంటే తన పిల్లాన్ని ప్రేమిస్తుంది కాబట్టి. Like there was one Mataji, thin Mataji, skinny lady, but her son was a fat boy, like a Farex baby. And she was lifting, all her friends told her, keep your baby down, you are so thin. She said, no, I don't mind. The boy was very heavy son, heavy boy, but that's called burden of love. She was still ready to hold him. ఒక బక్కపల్చని ఒక ఆవిడ ఉంది. ఆమె తన కొడుకేమో ఒక చాలా లడ్డు ఉన్నాడు, చాలా లావుగా ఉన్నాడు. అయితే ఆమె ఆ బక్కపల్చని ఆమె తన కొడుకుని ఎత్తుకొని తిరుగుతూ ఉంటుంటే అందరూ అన్నారు, నువ్వేమో సన్నగా ఉన్నావు, మీ కొడుకేమో అంత లావుగా ఉన్నాడు, చాలా బరువుగా ఉన్నాడు, ఏమి ఎత్తుకుంటావు, కింది దించు అంటే, లేదు నా కొడుకు నేను ఎత్తుకుంటాను, నా బంగారు తండ్రి అని అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే తను ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతాడు, ఎందుకంటే తనకి ప్రేమ ఉంది కాబట్టి. So in conclusion, I wanted to make this point that Srila Prabhupada's ambition in having farm communities, the prime goal, Prabhupada openly presented it in many of his conversations. I will tell you what Prabhupada says. శిల ప్రభుపాదు చివరగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటి అంటే, శిల ప్రభుపాదుల వారు ఈ ఫామ్ కమ్యూనిటీలో ఉండడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది శిల ప్రభుపాదు ఏం చెప్పారంటే, actually Prabhupada says in the city is a place where very, very demoniac living entities gather in big numbers for money making purpose. So they have a tendency to exploit one another, and because of which everybody suffers in city with big expenditures. పట్టణాల్లో ఏమిటి అంటే చాలా మంది రాక్షసత్వ గుణాలతోటి ఒకరిని వాళ్ళ నుంచి వీళ్ళు శోషణ ఒకరినొకరు దోపిడీ చేద్దామని చూసి ఎవరికి మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తారు. If one wants a house in city, it will be like 80 lakhs, 70 lakhs like that. అందువల్ల in a village in 5 lakhs you can have a small beautiful house in village. అందువల్ల సిటీలో ఏమన్నా మనం ఇల్లు కొనుక్కోవాలంటే దాదాపు 70-80 లక్షలు అవుతుంది, కానీ అదే ఊర్లో కొనుక్కోవాలంటే 5 లక్షలే అవుతుంది. In village you will see many of even your grandparents and all living in village, they have hardly any expenditure, because just behind the house you get vegetables, you get fruits, you get cereals and spices, you have cows which give you milk, you have bull which plows the field, and you can have a simple house, made with simple material elements, and therefore their expenditure monthly is 1,000-2,000 rupees they spend. Everything comes from nature. That is village, unlike city. కానీ గ్రామాల్లో ఎలా ఉంటుందంటే, వాళ్ళ ఇంటి వెనకాలనే అన్ని రకాలైన కూరగాయలు, పండ్లు ఇవన్నీ పండుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు అవే తీసుకుని ఉంటారు. ఒక ఆవు ఉంటుంది, పాలు అవన్నీ సమృద్ధిగా లభిస్తుంటాయి. వాళ్ళకి ఇల్లు కూడా చిన్నగా ఉంటే సరిపోతుంది, పెద్దగా కట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఏముండదు. అది కూడా నార్మల్ మెటీరియల్తోనే కడతారు. కాబట్టి వాళ్ళ ఖర్చు చాలా తక్కువ ఉంటుంది, సుమారు 1000 నుంచి 2000 ఉంటుంది కావచ్చు. In city everybody want to show off to everybody else. అదే నగరంలో అయితే
ఒకరినొకరు అంటే నేను ఇంత చూయించుకోవడం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. Look at my big house, look at my big car, look at my costly dress, look at my prestige. So because of this, they have to earn a lot and spend a lot. వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారో ఇవన్నీ చూయించుకోవడానికి కోసమే అంతా సరిపోతుంది. నా కారు ఇంత పెద్దగా ఉంది, నా ఇల్లు ఇంత పెద్దగా ఉంది అని అవి ఇవి చూయించుకోవడానికి అయిపోతుంది. అలా వాళ్ళకి చాలా ఖర్చు అవుతుంది. ఆ చూయించుకోవడంలోనే చాలా ఖర్చు అయిపోతుంది. Prabhupada said, going to farm means, maximize Krishna time, minimize Maya time. ప్రభుపాద ఏమన్నారంటే ఫామ్కి వెళ్ళడం అంటే మనము కృష్ణుని పట్ల ఆ సమయం పెంచాలి, ఆ మాయ పట్ల సమయం తగ్గించాలి. Yeah. So you get more time. Life is pretty simple. You get more time for Krishna. There can be hearing and chanting, and there can be cow protection, and there can be village preaching, and also devotee community members can come and stay with each other. They will have more time compared to city. So Prabhupada's desire was that devotees can peacefully practice and propagate Krishna consciousness in villages. That was one of his aspirations. మనకు ఫామ్ కమ్యూనిటీలో ఏమవుతుందంటే చాలా 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 సమయం ఉంటుంది. మనము ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని బాగా దానికి చాలా సమయం దొరుకుతుంది. అలాగే మనము నా చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలకి అక్కడ వెళ్ళి ప్రచారం చేయొచ్చు. వాళ్ళకు కూడా చాలా సమయం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు భక్తులతోనే ఎక్కువ గడిపి వాళ్ళు కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో అభివృద్ధి చెందుతారు. And when you read Srimad Bhagavatam, the whole Vrindavan pastimes happen in a village. So when you are close to nature and living in a village, the pastimes of Vrindavan will make a lot of sense for us. మనం భాగవతంలో చూసినట్లయితే బృందావనంలో జరిగిన లీలలన్నీ ఒక పల్లెటూరులో జరిగినవే. అయితే ఎప్పుడైతే మనం పల్లెటూరులో ఉంటామో, ఇలాంటి ఫామ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటామో, మనకి ఆ బృందావనంలో జరిగే ఆ కథలన్నీ కళ్ళకు కట్టినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. People living in city, their whole life goes like a synthetic life, surrounded by concrete jungle, and sitting in synthetic offices, fighting the traffic inch by inch in the morning and in the night. So do we want our life to be like this till the last breath, or we want to make some difference? అదే నగరంలో అయితే అన్ని కృత్రిమమైన వస్తువులతోటి, ప్రదేశాలతోటి ఆ కాంక్రీట్ జంగల్ అంటే ఒక అడవి, మొత్తం సిమెంట్తో కట్టిన అడవిలాగా దాని మధ్యలో ఉంటాం. So one of the ways we can make a big difference is, Prabhupada says, keep the village people in village. Don't, let them go to the city, because the more city culture increases, materialism also increases. But in villages, if we can make them Krishna conscious, villages accept Krishna conscious very easily also. And in this way, Prabhupada's aspiration was that devotees going to the village should also take care of themselves and propagate Krishna consciousness. జిల ప్రభుపాద ఏమన్నారు అంటే, ఈ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళని ఊర్లోనే ఉండనివ్వండి. వాళ్ళని ఎలాగే ఊరు నుంచి చాలా మంది సిటీకి వెళ్తూ ఉంటే, నగరానికి వెళ్తూ ఉంటుంటే, వాళ్ళకి అక్కడున్న ఆ భౌతికమైన చేతన వాళ్ళలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. Yeah, as I told him, city means people go for money making. నగరం అంటే వాళ్ళు కేవలం డబ్బు సంపాదించడానికే వెళ్తూ ఉంటారు. Many of the qualities that we want to cultivate for becoming Krishna conscious are very much easily cultivable in a village setting. Yeah. ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణంలో మనము ఎలాంటి మంచి సద్గుణాలను పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నామో, అది ఇలాంటి వాతావరణంలోనే చాలా సులభంగా చేయగలం. So there's Madhav Gopinath Prabhu, Tulsi Mataji, they have such wonderful community at Pocharam, Singapore city, and also in Rampalli following that, and then they also have a Gita, what do you call it? Gita Ashram. There is also Gita Ashram, which I had gone there once, I remember going there also. It's a very beautiful place. And now in this farm, it's actually very good that this type of developments are taking place, because when grown-up devotees are increasing, proportionately there should be challenges also increasing. Otherwise, if too many heads in one place, they'll get cooked up. You go out and then you develop more and more. Prabhuji is very expert in giving more and more challenges. మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు గారు మరి తులసి మాతాజీ చాలా మంచిగా పోచారం సింగపూర్ టౌన్షిప్లో మంచి కమ్యూనిటీ ఏర్పాటు చేస్తారు, భక్తుల సమూహం ఏర్పాటు చేస్తారు. అలాగే అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రాంపల్లిలో మరియు గీతాశ్రమంలో యాదాద్రి సెంటర్ మరియు ఇక్కడ ఇలా ఎప్పుడైతే
భక్తులు పెరుగుతున్నారో వాళ్ళకి మిగతా ప్రదేశాల్లో పంపి ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఉండాలి. మాధవ గోపినాథ్ ప్రభు గారు ఇందులో నేర్పరి అందరి ముందు అనేక రకమైన సవాళ్ళు పెట్టేసి వాళ్ళని భక్తిలో ఇంకా పురోగతి చెందించడంలో. Actually, even this Purana Tilakam itself is a very big project which many of the devotees have been doing many years. Now, accepting this type of new projects and sharing the load of all these different projects with multiple devotees. So, in this way, he is actually giving all of you the gift of spiritual anxiety, about which I elaborately spoke today. అలా మాధవ గోపినాథ్ ప్రభు గారు పురాణ తిలకం ప్రాజెక్ట్ ఇదే చాలా పెద్ద ప్రాజెక్టు. ఇందులో చాలా భక్తుల్ని ఇందులో వినియోగించి వాళ్ళందరికీ ఇందులో సేవ కల్పించి ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే ఆ ఆందోళన అనేది వాళ్ళందరికీ ఇస్తున్నాడు. ఇంతకుముందు దాని గురించి మనం చర్చించుకున్నాం. And when we take these spiritual anxieties on our shoulder and work diligently, putting our sweat and toil, in that endeavor you will find Krishna. ఎప్పుడైతే మనము ఈ కృష్ణుని కోసం ఇలా పరితపిస్తూ ఆందోళన చెందుతూ చేస్తూ ఉంటామో ఆ చింతలో భగవత్ చింతలో నీకు భగవంతుడు దొరుకుతాడు, కృష్ణుడు దొరుకుతాడు. And you will not find Krishna in a very complacent and so-called peaceful material life, because in material life you can never have peace of mind, because material life means, chase after money and sex. That's Hiranyakashipu. That is material life. మన కృష్ణుడు మనకి ఏదో శాంతి సుఖాలతో ఉన్న అభౌతికమైన చేతనంలో కృష్ణుడు దొరకడు. ఎప్పుడైతే కృష్ణు గురించి ఆందోళన చింతిస్తూ ఉంటామో అక్కడ దొరుకుతాడు. భౌతికమైన జీవనం అంటే మనీ అండ్ సెక్స్, డబ్బు మరియు మైథునం, ఇవి రెండు చుట్టే తిరుగుతూ ఉంటాయి. The moment you take your mind away from Krishna anxiety, it will immediately go for money and sex, because that is default option for conditioned souls. Sada samudvigna dhyam asadgrahat. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని పట్ల ఈ చింతలు ఇవనేది మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు ఈ మైథునం మరియు డబ్బు గురించి ఉన్న వ్యామోహం మనకు అది తొలగిపోతూ ఉంటుంది. So we all have the choice in our lives to walk the path of material anxiety or to walk the path of spiritual anxiety. There is the in-between state of so-called peace is not a very steady state. It's always a pendulum-like state, just fluctuating state. ఇప్పుడు మనము ఎంచుకోవాలి, మనకి భౌతికమైన చింతలు కావాలో ఆధ్యాత్మికమైన చింతలు కావాలో. ఆ మధ్యలో ఉన్న ఆ శాంతి అనేది అంత స్థిరమైనది కాదు. ఒకసారి ఇటు వెళ్తాము, ఒకసారి అటు వెళ్తాము. కాబట్టి మనం భౌతికమైన చింతలు కావాలో ఆధ్యాత్మికమైన చింతలు కావాలో మనం ఎంచుకోవాలి. So I thank Madhav Gopinath and his good wife for being such a wonderful spiritual parent for this wonderful community of devotees. By their sincerity and inspiration, this form, which was at one time heart of Madhav Gopinath Prabhu, at one point of time Krishna took it away due to some reason, and then he went to Pocharam, Singapore city, and now a time has come when Krishna has again given it back to him now, in order to develop it very nicely, spiritually, and so you all have a very, very wonderful opportunity here. Of course, you can have a residence here, you can come and stay here, but you can also take part in many of the valuable engagements and seva opportunities that he and his Guru are providing all of you. మాధవ్ గోపినాథ్ ప్రభు మరియు మాతాజీకి చాలా కృతజ్ఞతలు. వాళ్ళ యొక్క తీవ్రమైన కృషి మరియు సిన్సియారిటీ వల్లనే ఇదంతా సాధ్యమైంది. మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న అనేక రకాల సేవల్లో మీరందరూ పాలు పంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय. थैंक यू वेरी मच. जय भक्त वृंद की जय. Hare Krishna. One small announcement before we close. Is Swarup Siddhi Prabhu here? Prabhu, please come, you and your whole family. Swarup Siddhi Prabhu, his wife and 3 children, they are staying in ISKCON Yadadri Center. They have the biggest anxiety now. Spiritual anxiety we have given them. Please come and actually let us chant loudly 3 times Hare Krishna Mahamantra, that again in Yadgiri Gutta we will start Nam Sankirtan.
and then build a big temple for ISKCON for the pleasure of Srila Prabhupada and all his followers. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Gift this kara. Rama, Hari Bol. This is Hari Bol. Krishna Tej, son. Yeah. Acha, you stay here only in this community and you go to the... No. He's staying there in Yadgiruta. But he has a house there? Yes, we rented a place. Please Acha. come, Prabhu. Small. Okay.